everyone. I hope you're doing great. Today I'm going to explain Lesson 10 of Unit 3, the Arabian Oryx, المها العربي أو حيوان المارية. When did the oryx become extinct in the wild? Find the answer in the article as quickly as you can. متى انقرض الحيوان المها من البرية؟ وجد الحل أو الجواب بأسرع وقت ممكن. Before we start reading and explaining the article, let's have a look at some vocabulary. The Arabian Oryx المها العربي. Oryx اللي هو المها أو يطلقون عليه مارية حيوان المارية. Antelope ظبي أو بقر وحشي. Horn قرن. Desert صحراء. Dessert حلويات، يعني just to remind you لأن أنتم تعرفون إنه إذا S وحدة حيكون لفظها desert، وإذا double S حيكون dessert اللي هي الحلويات. Arabian Peninsula الجزيرة العربية. Endangered مهدد بالانقراض. Extinct منقرض. Local Bedouin people البدو المحليين. Survived نجا أو بقي حيا. Four-wheel drive cars سيارات الدفع الرباعي. Wild بري. Breed يربي. Success نجاح اللي هو noun، الفعل هو succeed ينجح. Successful ناجح اللي هو adjective. Successfully adverb بنجاح. Experts خبراء. Allowed مسموح. No longer allowed غير مسموح. The oryx is back. The oryx is a beautiful antelope with two long horns. It is one of the few big animals that can live in the desert. It gets most of its water from plants. It eats at night when there is some water on the leaves. It walks hundreds of kilometers to find food. The oryx is back. المها عادة أو رجعة. The oryx is a beautiful antelope with two long horns. المها هو حيوان ضرب من البقر الوحشي أو الظبي، يعني له قرنين طويلين. It is one of the few big animals that can live in the desert. هو واحد من الحيوانات القليلة التي تستطيع أن تعيش في الصحراء. It gets most of its water from plants. ويحصل على الماء يعني الماء من النباتات. It eats at night. تأكل في الليل when there is some water on the leaves. عندما يوجد بعض الماء على أوراق، يعني على الأوراق النباتات. It walks hundreds of kilometers to find food. وتمشي لمئات الكيلومترات لتجد الطعام. In the 1960s, the population of oryx in the Arabian Peninsula was very small. The animal was endangered because of hunting. It was hunted for two reasons. The local Bedouin people hunted it for meat, and city people hunted it for sport. In the past, when the hunters were on horses, the oryx survived. But hunters in big four-wheel drive cars were able to follow the oryx everywhere. It could not get away from them. In 1972, the last wild oryx was shot. In 1960s, the population of the oryx in the Arabian Peninsula was small. تعداد المها في الجزيرة العربية Arabian Peninsula was very small. كان صغير جدا. The animal was endangered because of hunting. الحيوان كان مهدد بالانقراض بسبب الصيد. It was hunted for two reasons. كان يصطادونه لسببين. The local Bedouin people hunted it for meat.
البدو المحليين كانوا يصطادونه من أجل اللحم and city people وناس المدينة يصطادونه من أجل الرياضة. In the past في الماضي when the hunters were on horses عندما كانوا الصيادين على الخيول the oryx survived نجا من يعني المها نجا من يعني من الانقراض أو من الصيد زين. but hunters in big four-wheel drive cars لكن الصيادين يركبون السيارات الدفع الرباعي كانوا قادرين أن يتبعوا المها في كل مكان. It could not get away from them لا تستطيع أن تهرب منهم. In 1972 the last wild oryx was shot. سنة 1972 آخر مها بري يعني اصطادوه. But happily that was not the end of the story. Zoos around the Middle East had quite a good number of oryx. They got the animal to breed, to build up their numbers. Then in 1982, they put some oryx back into the wild in Oman. The program was a success, and in 1990, they did the same thing in Saudi Arabia. Of course, hunting the oryx is no longer allowed. Today, the wild population of these wonderful animals is about 900. Experts say it will probably soon be 1,000. But happily, ولكن من المفرح, that was not the end of the story. لم تكن هذه نهاية القصة. Zoos around the Middle East, حدائق الحيوانات حول الشرق الأوسط لديها عدد كبير يعني جيد من الأوركس. They got the animals to breed. يحصلون على الحيوان ليربوه. To build up their numbers. ليكاثروا عددهم. Then in 1982 they put some oryx back into the wild. في سنة 1982 وضعوا بعض حيوان المها يعني رجعوه إلى البرية في عمان. The program was a success. البرنامج كان نجاح. And in 1990 they did the same thing in Saudi Arabia. وفي سنة 1990 فعلوا نفس الشيء في السعودية العربية. Of course, hunting the oryx is no longer allowed. بالطبع أن صيد المها لم يعد مسموح به. Today the wild population of these wonderful animals is about 900 واليوم تعداد هذه الحيوانات الرائعة تقريبا 900. Experts say it will probably soon be 1,000 والخبراء يقولون إنه من المحتمل ستصبح 1000.